Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this time, we would like to talk about adjective clause connectors. Ya. If ya, adjektif menjelaskan kata benda. Klausa adalah kumpulan kata. Jadi kumpulan kata tadi yang ada subjeknya berfungsi sebagai adjektif ya. Sebagai adjektif itu ada connectorsnya. Ya. Kenapa ada connectorsnya? Karena kita akan masuk ke dalam kata kerja atau kalimat tersebut. Contoh dari informasi ini ada adjective clause describe none itu because the clause is. Jadi contoh this is the house that I want to buy. That I want to buy inilah house-nya atau adjektif yang menjelaskan house-nya. The house that I want to buy is quite expensive. That I want to buy this is menjelaskan kepada house. Posisinya bisa di belakang atau bisa di tengah atau menyisip. Kenapa menyisip? Karena dia harus mendekat kepada kata benda yang dijelaskan. So, I want to buy will explain the house itself, and that I want to buy here explain the house and inserting in the middle of the. Now you can see this example here. The job started yesterday was rather difficult. Nah, ini miss apa nih? What are the missing here? The job that he started yesterday. Ini yang tepat jawabannya adalah delta. Kenapa? Kalau kita masih milih when, kita nggak pas, masih butuh subjek lagi. Kita masih was, kita butuh after, kita masih milih after, malah nggak jelas. After started yesterday. Yang tepat adalah that he started yesterday was rather difficult. What is the main sentence? The job was rather difficult. Nah, that he started yesterday ini menjelaskan the job itu sendiri. Ya, jadi mana klausanya he started-nya, konektornya that. Kesemuanya itu that he started yesterday itu adalah adjective clause connector. Get focus here ya. This is the keywords that is from the book ya. Adjective clause connectors menggunakan whom, which atau that ya. Whom for people, which for things benda, that bisa betul atau bisa thing. For example here, I like the dress. Adjective clause connectorsnya you are wearing. Berarti dress-nya apa? That you are wearing. Berarti that you are wearing will inform, memberikan penjelasan atau other explanations about this dress here. That you are wearing. The dress that you are wearing is beautiful. So that you are wearing give information to the dress. Ini kok berbeda? Ya, karena dia harus mendekat kepada benda yang dijelaskan. Okay, now let's go to the exercise here. C means correct, I means incorrect ya. I didn't believe the story that he told me. Lengkap ya, setelah konektor dibutuhkan subjek ya. Ini maksudnya adjective connectors ya. Clause itu adalah ada subjek. Mrs. Blonde, whom did you recommend for the job will start work tomorrow. Ada kata whom did you recommend for the job. Nah, ini yang nggak pas. Whom-nya ini kemana? Menjelaskan apa? Inversionnya yang kurang tepat. Harusnya apa? Whom you recommended. Nggak pakai did you, jadinya seakan-akan ini bertanya. Jadi nomor 2 incorrect. Oke, nomor 3, the lecture notes ya, which lend me were not clearly written. Konektornya yang mana? Oke, ada kata which. Ada kata which. Setelah which tiba-tiba ada lend me, subjeknya mana? So we cannot find the subject. Were not written clearly itu satu meaning miliknya the lecture notes. The lecture notes were not clearly written. Nah, which, nah, ini tinggal kekurangan apa? Kita kasih subjek. Jadi kekurangan subjek antara which sama then-nya. Number 3 incorrect. Number 4, Sally has appointment ya with the hairdresser whom you recommended. Jadi has appointment. Sally itu mempunyai apa? Appointment. Janji with the hairdresser whom you recommended. Nah, whom-nya diikutin oleh nah, whom ini menjelaskan apa? The hairdresser. Hairdresser itu orang kan? With the hairdresser. Recommended konektornya juga disebutkan konektornya yang menggunakan orang. Nomor 5, the phone number that you gave me. Nah, the phone number ini subjeknya, that you gave me ini konektornya sudah benar. Adjective clause konektornya sudah benar. Pertanyaannya kata kerja miliknya the phone number mana? Tidak. Berarti kekurangan kata kerja yang kalimat ahwalnya, bukan aja kata kerja dari adjective clause, tapi kata kerja yang dari kalimat utamanya. Berarti 5 incorrect. Oke, silakan dikerjakan 6, 7, 8, 9, 10 for your practicing.
Now let's go to the skill 10, ya, adjective clause connector, ya, or subjects here. Ya. In skill 9, we saw that the adjective clause connectors can be used, ya, to introduce clauses. Bisa digunakan untuk memperkenalkan clauses, ya. Tapi apa yang bedakan dengan yang skill 9? Konektornya yang skill 9 tidak dianggap sebagai subjek, makanya membutuhkan subjek. Tapi kalau yang skill 10, konektornya dianggap sebagai subjek dan bisa menjadi subjek. Dianggap dan bisa menjadi. We are looking at a house that is quite expensive. Nah, dengan langsung that is quite expensive, ini udah kalimat ini sudah benar, bukan salah. Tidak, ini kalimat sudah benar. The house that is quite expensive seems like great house. Jadi langsung diikuti oleh kata kerja. Ya, oke. Lanjut ke contoh. For your different answer. Just dropped off package for you is my sister. Kata kerja is my sister berarti kita butuh subjeknya. Oke. The woman just dropped apa? Kalau the woman nanti ada dua kata kerja. Kita butuh konektor. The woman who just dropped, ya, who just dropped, ya, who just dropped off package for you. Ya, ini adalah jawaban yang tepat. The woman who. Kenapa? Kita butuh konektornya. The woman is my sister itu kalimat aslinya, main sentence-nya. Penjelasan just drop of the package, who just drop the package for you itu adalah yang tepatnya di situ. Jadi informasi ini sudah sesuai dan sudah tepat, ya. Bravo is the correct answer. Kalau because sama with masih nggak pas. Kalau because nanti namanya mana nggak ada. Oke, let's go this one for personalizing, ya. Ada who kalau tadi pakai whom, ini which sama that. Langsung diikuti kata kerja, jangan diikuti subjek lagi. Nanti jadinya double subjek, karena that ini atau konektor ini sudah bisa dianggap sebagai subjek di dalam klausa atau subjeknya adjective clause itu sendiri. Ya. Posisinya berbeda, ya, karena getting closer to the things, ya, ke benda yang dijelaskannya. Oke, now let's go to the exercise 10, ya. C for correct, I for the incorrect. The children that were vaccinated, ya, did not get sick. Children that correct, karena sini udah benar. Tapi kalimat yang ini, I didn't vote for the politician who, he, ada who, ada he. Double subjek di sini muncul, langsung aja who just won the election, itu baru politik sesuai pakai connector who di sini. Number 3, ya. The dog that barking belongs to my book. That barking boleh barking, tapi itu kata kerjanya mana? Kita kehilangan kata kerja. That is barking belongs to my neighbor. Jadi the dog, kalimat utamanya apa? Dogs, ya, belongs to my neighbor, yang apa? That is barking, yang menggonggong. Jadi kalimat ini kekurangan kata kerja, so number 3 is incorrect. Number 4, ya. I took 2 of the blue pills, ya, which were effective, ya, which were effective. Jadi, I took 2 blue of pill which were effective. Nah, benar, pill siapa? Yang mana yang efektif? Berarti apa? The pills were effective. Banyak, ya, pillsnya, blue pill-nya. Ini juga pakai were. Oke, number 5, ya. We rented an apartment from the landlord. Who does he own the building? Nah, udah who does he, ini kan nggak pas, pola kalimat ini nggak pas. Kenapa? Ini seakan-akan nanya, padahal kita nggak butuh nanya, tapi membutuhkan setelah connector who, langsung ke kata kerja who owns the building. We rented apartment from the landlord who owns, yang memiliki bangunan fundamentals. Kalimat ini inversionnya yang kurang tepat atau kelebihan juga subjek di sini. So number 5 incorrect. So I would like to continue for you number 6, 7, 8, 9, and also 10. Okay. Now let's go to this one here for your practicing, ya, skill 9 to 10. Each of the following sentence contains more than one clause, ya, and underline one subjects for the verb twice. Jadi garis bawah 1 untuk subjeknya, garis bawah 2 untuk kata kerjanya. Konektornya di lingkaran, ya. Number 1, my sister prefer to eat food that have cooked themselves, ya. That have cooked. Konektornya yang mana? Apakah sudah ketemu konektornya? Oke, sudah ketemukah konektornya? Kalau sudah ketemu konektornya,
Apa konektornya kira-kira? Oke, that ya. Kan sudah ketemu dan konektornya adalah di that-nya itu. Oke. Sekarang subjek verbnya sudah sesuaikah? Nomor 1. Apakah sudah sesuai? Iya, sudah sesuai ya. Nah, apa yang kurang? Yang kurang adalah the food ya, makanan that have cooked. Masa makanannya yang sudah memasak kan yang apa? Yang that I have cooked atau they have cooked, ada kata themselves berarti they have cooked. Nomor 1 kekurangan subjek. Subjeknya apa? Subjek yang ada di dalam adjektif apa? That they have cooked themselves. Clear ya? On this that they have cooked. Okay, now let's continue number 2. The boat that hit the underwater rock sank. Underwater rock sank. Kata dasarnya adalah the boat. Ini kalimat utamanya. Adjective clause-nya ini that hit underwater. Berarti apa yang hit the boat? Benar berarti. Berarti the boat hit the underwater itu kalimat adjective. Nah, that-nya bisa menjadi sub. Nomor 2 dianggapnya correct. Number 3. The car which he was driving could not possibly be his. The car which, benda kan? Sesuai dong. Car sama which sesuai. That he atau which he was driving, yang dia sedang kendarai, could not possibly be his. Mungkin bisa menjadi the car could not possibly his, itu kalimat utamanya. Jadi which he was driving ya. Which he was driving. Nah, ini miliknya adjective clause dan ini dianggapnya sudah lengkap. Jadi nomor 3 correct. Number 4. The children built a house in the tree that in the backyard. Nah, coba konektornya mana? Oke, that in the backyard. Nah, udah ketemu kan? Apa kekurangannya? Kekurangan to be. Tree that is in atau that was in the backyard. To be-nya hilang. Nomor 4 incorrect karena missing verb atau kekurangan kata kerja. Number 5. The cost ya, the cost of the trip which we wanted to take. Nah, which we wanted to take ini sudah sesuai adjective clause-nya. Tapi the cost of the trip nggak punya kata kerja. Mana kata kerjanya? Ini kan miliknya adjective clause which we wanted to take. Nah, the cost of the trip ini adalah apa? Nah, ini kekurangan kata number 6. Nah, 6, I hope you can continue ya. For your own letter ya. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's focus for this one. Ya, after analyzing correct and incorrect, continue to this one. Top exercise skill 9 to 10. Ya, choose the letter of the words of or groups ya. We'll finish until 1 to 5, and then 6 until 10 you may practice. Ya. You may practice for your own practice. Number 1. Okay, the right one is modern human who first appeared. Ya. Go, but butuh apa? Ini butuh kata. Modern humans were called Homo sapiens. Berarti yang tepat adalah Bravo. Itu kata kerja. Kalau they calling ya, atau they called ya, ini ada di HP-nya sudah ada. They were called malah lengkap. Ini ngapain ada modern human ya? So, tidak. Number 2 ya. The first writing evidence of is measurement clay tablets. Ada the first writing, kurang apa? Kurang konektor. Oke, ada B sama D. Nah, sekarang kalau we evidence ini kata kerja nggak? Evidence-nya kata kerja nggak? Oh, tidak. Evidence bukan kata kerja. Berarti kita butuh that we have. Jadi nomor 2 adalah delta. Kita butuh konektor, subjek, dan verb-nya. Number 3. Draw resident plants with store water in flash tissue. Nah, itu what is the right one? The konektor sudah ada with store plants with store water in flash tissue. Berarti kita butuh yang depan. Subjeknya apa? Butuh kata kerjanya. Nah, kalau dari konteks ini kita butuh subjek verb. Jawaban yang ada subjek verbnya adalah di alpha. Karena konektor sudah ada, jangan memberikan konektor seselan which are lagi yang double nanti ya. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah subjek verbnya. Number 4.
Benjamin whom. Ada whom berarti biasanya diikuti subject verb. Bla bla bla. Was famous comedian, berarti ini apa? Whom sampai ini kita butuh apa? Butuh subject verb. Jawaban yang ada subject verbnya mana? Udah ketemu? Most people know. Whom most people know as Jack Benny. Nah, ini jawaban yang tepat untuk number 4. Benjamin Kebelski, kalimat utamanya ya, was a famous comedian in vaudeville ya, on radio and televisions. Okay, continue to number 5. That hunted other animals tended to have very narrow, sharp, curved claws. Maksudnya apa? Di sini ada 4 dinosaurs ya. Ada dinosaurs, are known dinosaurs, and like dinosaurs. So what's your answers? Kata kerjanya ada nggak? Udah ada. That hunted other animals tended ya to have very narrow. Berarti konektornya hunted other animals, tendednya ini berarti apa? Kita butuhkan subjek doang. Pilihan yang subjek aja, ada yang subjek saja yang kita butuhkan ada di Charlie ya. Dinosaur. Dinosaurs that hunted other animals tended to have very narrow, sharp, or curved claws. So the right one is number 5, Charlie. Okay, for 6 until 10 you may finish, and for skill 1 to 10 yeah, for your practicing later we can have for discussion. Yeah, I hope that you can finish it well. Thank you very much for your attentions. Yeah, and enjoy, and you may repeat more and more for your understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.